Hallo und willkommen in Eastshade. Heute zeige ich euch unter anderem zuerst einmal, wo die 5 heißen Quellen sind. Alle 5, wenn ich sie finde. Gut, lasst uns gleich beginnen. Die erste habe ich euch ja schon in einer Folge bereits gezeigt. Die ist auf der Karte, die ist an der Steinquellküste. Ja, ganz am Ende von der Steinquellküste. Gut, dann die zweite ist gleich in der Nähe von Thomas Hof eigentlich, angeblich. Ich kann schon ein Schilfboot bauen, das macht die Sache natürlich viel einfacher. Wir sehen uns, wenn ich die zweite gefunden habe. Wenn wir schon hier sind, schaue ich kurz einmal. Schauen wir mal die Tees an, die es gibt. Bergwurztee, Lindor-Aufguss, Blütenbeutel und Wurzeln, Igitt. Erdwurzeltee. Es gibt immer 3 Tees. Ich glaube, mit Bergwurztee kann man schnell wandern. Ja, muss man mal Bergwurz finden. Lindor-Aufguss geht ganz einfach. 2 Blütenbeutel und ein... Machen wir gleich einen. Trinkt man den Lindor-Aufguss, warum nicht? Care to hear my song again? I could use the practice. Ah, die Welt schaut anders aus, wenn man einen Lindor-Aufguss in seinem Körper fließen hat. Gut, jetzt aber wirklich die zweite heiße Quelle. So setzen wir mal über. Wenn wir wieder eine Schwarzdistel nicht pflücken. Das Schilfboot geschnappt. Wo ist diese zweite heiße Quelle? Ich höre Wasser. Ah, heiße Quelle, rechts. Gut, einfach diesem Schild folgen. Da sitzt wer drin? Well, well. Come to lengthen your life, eh? That's a smart choice. These springs, well, you know about that magic, right? They'll make you live forever. Tell me, how old would you guess I am? 70? Yes, and that's because I'm always here. All day I'm in here, so I can live forever. Wird es nicht langweilig? I'd rather be a little bored and live forever than have some trifling entertainment and die tomorrow. I'll tell you a secret. I'm actually 157 years old. Yes, I've seen it all. And who knows what else I'll see. Well, hear about, because I really can't leave the hot springs. One day I got sick. I felt the tenuous grip of life loosen, and I knew that I'd have to stay in here forever. I haven't set a foot outside this spring since then, and look at me now, 157 years old. Bist du sicher, dass das stimmt? Of course it is. I know the waters make me look younger, but I'm older than anyone else on this whole island. I'm so glad I found this place. Also, haben wir jemand gefunden, der bestätigen kann, dass das Wasser der heiligen Quellen wirklich das Leben verlängert. Wenn das stimmt, was er erzählt. Jetzt nehmen wir mal das Glas, eine leere Flasche und füllen sie mit Ding. Jetzt müssen wir zu den Tiefmoor-Klippen, denn das sind 2 heiße Quellen.
Ich melde mich, wenn ich in der Nähe bin. Vielleicht finde ich sie ja. So, hier sind schon mal die Tifmer Ruinen und hier wächst Bergwurz. Das wäre doch mal cool, Bergwurztee zu trinken. Das ist so eine rosa Pflanze. So rosaartig. Mit Farben kenne ich mich nicht so genau aus, sie genau zu benennen. Ich bin ja nicht weiblich. Wenn ich schon hier bin, rede ich mal mit dieser Hexe, mit dieser bösen. Have you decided to hear Tiam's song, child? Will you answer her command? Was verlangst du von You mir? must take this vial of Tiam's antidote and splash it on the roots tea vine. A single splash on a single leaf will do. You must first gain access. You needn't. We all lose our praise, Tiam. Aha. Ich könnte also die Quest auch noch immer machen, aber ich werde es nicht tun. Ich muss ganz in den Westen der Tifmer klippen. Ich habe Wilmars Bogen entdeckt. Jetzt weiß ich wenigstens, wo auf der Karte ich verdammt nochmal bin. Ja. Ich gehe in diese Richtung, dieser einen Höhle, die es da geben soll. Da ist auch schon die Höhle. Ich muss ja sowieso in diese Höhle. Hier soll eine heiße Quelle sein. Weiters leuchtet sie. Ich habe eine Sternenhöhle gemalt. So. Hier soll, verdammt nochmal, erstens eine heiße Quelle sein. Und zweitens muss man in den heulenden Höhlen ja noch irgendwas suchen. Mal schauen. Da ist schon mal eine heiße Quelle. Jetzt haben wir die dritte heiße Quelle auch gefunden. Jetzt suchen wir dann in dieser Höhle nach dieser Kiste. Irgendwie wunderschön hier. Die Kiste ist dort, wo es schön ist. Ich kann über die verschlossene Kiste sprechen. Schauen wir mal, wo ich überhaupt bin. Wenn ich bloß wüsste, wo ich bin. Da geht es zu einer heißen Quelle nach rechts runter. Die habe ich aber schon entdeckt. Ich glaube, die Insel, da sieht man es schon dampfen. Auf dieser komischen Insel. Westwaldklippen. Da sieht man es dampfen. Gut, dass die Grafik dieses Spieles so gut ist. Und die vierte heiße Quelle ist entdeckt. Schön wieder zurück. Die fünfte heiße Quelle ist weit weg von den Tifmer Klippen. Die ist beim ruhelosen Gipfel, glaube ich. Und wie komme ich da rauf? Ich habe gehört, da gibt es irgendwas, eine Art Luftschiff oder sowas. Was Schönes ist irgendwie schon das Spiel. Das ist so ein komischer Planet. Es wird schon langsam Nacht, die Sterne kommen raus. Ich habe zum Glück einen Mantel und erfriere nicht. Mal, ob man mit dem Schilfboot da quasi die Insel umrunden können. Laut Karte ist es möglich, um die ganze Insel zu fahren mit dem Schilfboot oder mit dem Floß. Ich würde aber eher das Schilfboot empfehlen. Ein schönes Höhlensystem. Ich glaube, ich bin unter dem ruhelosen Gipfel in so einer Art Eishöhle. Na toll. Fertig umrundet das Ganze. Da vorne ist schon wieder Lava. Muss man irgendwo an Land gehen können. Wenn man es auf der Karte so ansieht, ist
gleich nördlich von Nava ein Strand, wo man an Land gehen kann. Da werde ich hinrudern. Mal schauen. So, das müsste da vorne sein. Da sieht man auch schon in der Ferne diesen Ballon. Ja, es ist kein Luftschiff, es ist ein Ballon. Sorry, ich habe ihn noch nie gesehen. So, mal schauen, was es dazu für mich zu holen gibt. Das Ding heißt Schnellhufküste. Somit wissen wir also, dass wir die Insel Eastshade im eisigen Meer nördlich überrunden können. Ich glaube, das hat vor mir noch, zumindest auf YouTube oder so, habe ich das noch nicht gesehen, dass jemand das gemacht hat oder versucht. Ja, es gibt immer ein erstes Mal. So, jetzt schauen wir mal zu diesem Ballon rauf. Nessas Ballon. Dann bist du Nessa. Gib mir zuerst mal diese Roads. Oder was das sind. Hello, brave traveler. I can see you have an adventurous spirit. I've got an excursion you're sure to love. In dem Ding da, ein Ausflug in den Wolken, sage ich. Righto, sharp as a knife you are. This here is the bursting bubble. It has the ability to take passengers all the way up to the mountaintop. Warum heißt sie die platzende Blase? The ride is sure to give you a burst of adrenaline. Das ist ein furchtbarer Name. You think so? Well, let me think. Aha! I'll call it the Sky Drop. Nein. Nein? Neverland? Curiosity Lift? Ja. Yeah, that's a perfect name. Much better. Thanks, friend. You know, when I invented this thing, I really thought it was going to revolutionize transportation. Imagine just flying right up to the tip-top of the world! Seems like something everyone would want to do. But for some reason, folks just don't seem to understand the idea. They can't seem to picture a balloon carrying people in the sky. I've hardly been able to get anyone out here to see it in person. Anyhow, thanks for helping with the name, traveler. Seems to me that you're full of good ideas. Hello, good traveler. Hope things are going well for you. As for me, I still haven't got anyone new out here to fly with me. Shame, because I know anyone would love it if they saw it. Aha. Ich muss also zuerst Leute überzeugen. Da geht das ganz einfach. Du musst einfach den Luftballon malen. Just take a look at that! You've gone and painted my invention. Say, maybe this is just what people need to see to get them out here and interested in taking a flight. I've got it! How about you paint me and the balloon up in the air so people can get a real idea of how the flight will be? Great, I'll get ready for liftoff. Ist doch ein schönes Bild. Well, I knew it would look amazing in flight. You're pretty quick with that painting business. Here, let me add some information on there. This will work. All right, that'll get people interested. Now, it's up to you to make sure the kind folks of Eastshade see that flyer. Put it up somewhere with lots of traffic. Oh, I'm sure you'll find the perfect spot, traveler. Werde ich tun. Gut, laufen wir mal nach Nara und schauen uns an, wo wir das aufhängen. Ich glaube am Marktplatz oder so. Ich muss ein bisschen leiser reden, es ist fast 3 Uhr früh und die Nachbarin hat sich schon aufgeregt, weil ich so schreie, angeblich. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Not bad. Ja, Sehenswürdigkeitsaufzug. Ist ein scheiß Name, aber was willst du machen?
Also die kleine Schachtel, die ich gefunden habe, die kann man eher entweder Samira bringen oder diesem komischen Victor, den Typ mit dem Wasserfuchs. Mal schauen, ich werde mal zu ihm dann rübergehen. Kurz und mach das kurz mal. Dann später. My old partner, the Traveller! We've done it! That flyer really did the trick. I've just had a whole group of adventurous folks looking to take flight. Say, you really saved my invention. How'd you like to take a ride up to the mountaintop? That's the spirit. Hop in, pal! Endlich am ruhelosen Gipfel. Da müsste eine heiße Quelle geben. Golly, here we are! Even more spectacular than I always dreamed. Feel free to walk around and take in the sights. I'll take you back down when you're finished. Und da vorne dampft es auch schon. Da könnte die letzte heiße Quelle sein. Aha, letzte heiße Quelle. Aussichtsplatz. Hier könnte ich malen. Ich habe vom höchsten Gipfel ein Bild gemalt. Wieder runter. Ich habe alles erledigt, was man hier zu erledigen, was es hier zu erledigen gibt, glaube ich zumindest. Are you ready to head back? Klar. Überspringen wir das Ganze. Thanks again for all your help. There's nothing so exciting as bringing people on a great adventure. Just let me know if you need another lift to the mountaintop, pal. Okay, jetzt gehen wir mal zu Sarah, Victor und der anderen. Wird Samira oder wie er heißt. Schauen wir mal. Du bist Zweirad. What? A box? Why are you bothering me with something like that? I do, actually. Okay, fine. Let's see it. Well, I can't say I ever expected to see this. Samira wollte sie haben. That doesn't surprise me at all. I'm shocked it took her this long to dig it up. Medva was my great-great-grandfather. His mother brought him to Eastshade with nothing to her name except some seeds from their homeland. According to the story, she kept them there, in that very box. She wanted to plant them here so Eastshade would share a piece of home. I can't believe you actually recovered it. Makes sense it would be Lady Samira's scheme, but I can't figure out what she'd want to do with seeds. Doesn't really seem to fit her style. The seeds must still be in here. I've got another key somewhere, unless Samira got to that one too somehow. I think I'll try planting them. In pots, of course. They're an invasive species. Thanks for rescuing this for me. It's nice to have a piece of my family's history. You know what? This box is basically a historical artifact. It would be nice for other travelers to see a part of immigrant history. Would you mind delivering it to the innkeeper up the hill?
My great-great-grandparents built this lodge. What an ornate box. Oh, this is the famous seed box of the Medvay family. I guess it's fitting to display it here, this being the place the Medvay settled. Not at all. But us innkeepers, folks tell us things. Just the other night, I heard the wildest story about a strange musical group out in the woods. You ever think of all the interesting stories we hear night after night? I'm gonna set up a nice plaque for this. A traveling box. How fitting for an inn. Somit habe ich das auch gelöst. Gut, dass ich eine Samira das nicht gegeben habe, das Kistchen. Wir werden trotzdem zu Samira schauen, was sie sagt, dass ich die Kiste Victor gegeben habe. Kaufen mal 3 Leinwände und jetzt schauen wir darauf. So, Zara has you running around the island like some sort of a unpaid assistant. I know how remote some of those hot springs are. It was no small task. And to think, you won't see a single glowstone for all your trouble. What a pity for you. But the biggest waste here is how utterly pointless your task was. It's just astounding how much energy you cynics waste, all to crush the happiness of believers. Or maybe it's to prove to yourself that you haven't been missing out on something wonderful, which you have. But I'm no psychologist, I'm just a merchant. Don't mind me. I just bring life and joy to a city full of happy customers. Schadet nicht, wenn man mehr lernt. Listen here. I will give you 200 glowstones if you give me those hot spring samples and never say another word to Zara. Willst du mich bestechen? Absolutely not. I'm trying to save myself the public relations nightmare Zara is trying to cause with all her nonsense. Ist dein Elixier eine Betrugsmasche? I know my elixir extends life, as surely as I know the moon will hide the sun tomorrow. But I also know Zara's science won't find anything special in the spring water that will explain it. Maybe. Or maybe those university snobs don't know everything. Maybe there's something more to that water, something they can't see with their microscopes, something they don't understand. But just because they can't see it with their fancy tests, that doesn't mean it's not magical. You have to trust me on that. So, are you going to take the glowstones or not? You and Zara are going to rob so many people of Eastshade's greatest gift. Auch wenn es 200 Glowstones bringen würde, ich bringe das Zeug zu Sarah. Denn wenn ich es nicht mache, dann bekomme ich den Zugang zum Turm wahrscheinlich auch nicht, oder? Weiß ich nicht. Come back to taunt me? Or are you gonna give me the box after all? You stole the jewels, didn't you, you thieving shrew? I don't speak to liars. A fine day for science. How's the hot spring sample collecting going? Medva is an old bearfolk family name. A few bearfolk around here have ancestors named Medva. Our own ranger, Victor, down at the national park is one that comes to mind. His ancestors were voyagers long ago.
From what I've heard around town, Lady Samira also has family in the Medva line. You should ask Leela. She's our head librarian. She knows an awful lot about a lot of things. Nächtliche Trommler, also mit der komischen Reden. Like I said, help me with... You do? Fantastic! That can't have been easy. I understand that some of those hot springs are quite remote. Oh, I can't thank you enough. I'm going to get right to analyzing it. It shouldn't take long. Come back in an hour if you want to see the results. This could really put that con artist out of business. Reward? The goodwill of the people, of course. If this elixir turns out to be a sham, which it almost certainly will, we'll be saving Navians from wasting a lot of glowstones. I'm open to being proven wrong, but I find it very unlikely. You've done some real good here in Nava, and I like to think I have too. Wenn du das Spiel selber spielst, kannst du ja versuchen, Samira die Kiste zu geben und dann sieht sie, dass nur Saatgut drin ist. Versuchen wir mal diese Librarian, diese Bibliothekarin unten in der Bibliothek. Werden wir sie schon finden. Always good to see a new face. Let me know if I can help you with anything. I love it here. There's really no part of town I'd be worried to let my two daughters play unsupervised. I moved here right out of college when my longtime resident aunt wrote to me about a job opening in the library. It was quite a great distance for me to move, considering it was a bit of a paltry opening at the time. But 20 years later, as head librarian, I can't say I have any regrets. I'm not supposed to give those out to patrons. There's a bit of construction going on. Well, that sounds lovely. Why don't you talk to Zora about this? She has an office on the next floor up and probably a bit more clearance to fudge the rules. You know, it's so strange. Somebody came in just this morning and donated a book. She said to point people to it if anyone asked about night drumming, which made very little sense to me, considering this book appears to be unrelated to that. Not that I'm entirely sure what night drumming is. It was a little peculiar. Just about every sentence she said was a rhyme. Not sure if she meant to do that or if she was just doing it by accident. An interesting woman. I quite liked her. And then here you are asking about that very topic. So, are you a night... a drummer? Am I saying that right? Is this a new thing people are doing? Oh, I'm always so behind the times. Sounds curious indeed. Anyway, the book is called The First Folk, and it's on Shelf C. Shelf C. Das machen wir in der nächsten Folge. Matvelos Spiegel. Da werde ich die Ureinwohner kennenlernen. Das Lebenselexier ist aktualisiert. Ich gehe rauf. I do love working here in the university, even though my senior professor Esma can be a bit eccentric at times. You'll never guess what I've found. The hot spring water is special. It's full of minerals. There's one mineral in particular. I can't quite match its particle shape to any other known minerals. It may be a new discovery. More study is needed, of course. I can't thank you enough for retrieving these samples for me. This could be an important contribution to science. What? Oh, yeah, that. No, definitely not. Melik's elixir doesn't even contain trace levels of hot spring water. It's just city rain water, the stuff we all drink every day. Aha, wir hatten recht. Definitely. I did some sample comparisons. Seems like he mixed other things in, sweeteners and flavorings by the looks of it. Anyway, definitely not the stuff from any of the springs. Totally different mineral profile. I'll be taking this report straight to the Shadian Post. I know a reporter there who will be very interested.
Thank you so much for all your help. We've really done some good here. Oh, that's right. Here you are. Jetzt habe ich einen Passierschein, das kann ich da endlich rauf. Und malen. Zum Glück habe ich mir was gekauft. Nämlich Leinwände. Sorry, you can't go up there right now. We're doing some renovations. Oh, go right ahead then. Just be careful, okay? There's a lot of folk on scaffolding holding things like hammers, you know? Have a good one. Müssen wir nur ein schönes Motiv finden. Jetzt habe ich die Hauptquest auch abgeschlossen. Ich habe das Spiel eigentlich durchgespielt. Der Weg nach Hause. Ich mache aber vorher alle Quests, die ich finden kann. Alle Quests, die es gibt. Hoffe ich zumindest. Gut. Jetzt haben wir das geschafft. Eine lange Folge. Hoffentlich wird sie nicht zu lang. Ich schneide sie möglichst zusammen. Danke fürs Zuschauen. Like und Subscribe. Bis bald.